At the very outset, I would like to take the opportunity to thank the media persons for having consented to our requests to have certain facts and certain truths shared with the people. Masih Pransia lam ila pulo, nilitung kopisi ke klema, IPP pen kopisi klemboma, Indigenous People's Party, lagi nilitung inglong aswa tumakan, ke klem pinangji ke longle ke raikom, longle pelang ke raikom, lapen nilitung rights, amuka kecil ada tukulor. Ini lah tuan kapacini, lapen ke long nangji kopi mah, ke farman kopi mah ke tu, kacini ni tuan itu kapacini bom, ahut ni tu kopi pisi ale ke long mah, lapen kopi pisi ke poma, dan ini tu malah satu nama tuan kopi kapan kapacini kang tu. Aprang si ni tu aprang tadi fan bom lo, je Karbiang long and Dimahasau, okay, 6th scheduled area. Labu pulodang te ili tumafan constitutionally vested rights, privileges, ajakong, lahay mo kaya ili tulong do. Jethane ke dopiglo seta pinige, ili tum long lea putak, kopilo rights. Land Act 1959, Land Transfer Act walong, kedo bangapan longle pilongle, ilitum inglong aso panan choji, no lease, no mortgage, no transfer, no sale, lahay alam putat munira tumapan kapachini ji, lapen ison soni ke claim nang ko alam ang kelalo, nang itum kado kaweda chini lo. Long lea putat lam do piglo non Karbiang long na pendi mahasaw. Parni sini di 13 arni media long, social media long gipi je ili tumpan solar project jitan piglo seta arlo alam kado kabe chini nela solar project long people sini tum ladak ke claim do nang ko ke lalo ili tum inglong aso tumpan long le ki pinang atumapan ke thanga le ave zero benefits. Zero benefits pulang te nangli ko pilo pulang te nangli kilong jang ita nangli rights to nangli japong do. Seta dake ave dedo. La so putak sinil to marcha lo lapen NCST lo nil to approach lo NCST along bangbe aprang nil to UNO. Aladak minority cell along nil to through Dr. Annabel Bara Asian representatives to UN, peniltum BDNC, klembom se pinian la song deng nang lelo, song deng ke la pulo NCST along, nilitum labang solang pelepen, lage nilitum inglong asolong lege, pulo cerai kom nangi, lapen bang nang cerai long le dadya pan, nilitum pai cingkai do nangi kusinilitum klembo, lapen RDC 15 arni nilitum 25 arni dilitum Shillong North Eastern Council along nilitum damlo hearing pedolo hearing ke pedopen nilitum thanang hiam thanlo haladak langdam bocam te APDC alatum la long le piatum han kopilo ale do purutam te haladak thangale ave tum pan hadak litum pan permanent solutions, permanent benefits for the landowners to manke jatawe. Ajatawe puratang me gupi lo litum long le gupi penali, chonghoy long le pite. Imasi pinang le dadi, aku pita long le. Gupen ni gipu asabi litum apan kecerai ko ini tum ke inglong aso puratang te bang pen pambardam lo puratang te kavedet land. Economically, educationally, non si cingtur bom lang. Dopik lo, lasi lahai mo api mo non dong si ilitum hatu mane pan ciri suri si hatu mane pan
Ciri ko ano ni paru jor ko tante moili tu masumar ko nang moili tu masumar nang tek ko nang repo ko man ni scientist nang man ko man ni ke business tycoons nang man ko ladak mo infrastructure banji investment banji ko tante along le avidete ko na non ke EPDCL dem ke 90 years of fancy settlement ni kache Croy 90 years kula tante ove polo along ke halada ni tu pilo ali lasi radatum ilitum ke matap ang chim nang ji athak lang prui ke langmisan ji seta arlo ilitum apan ko pima ale e kaya panale mo isumar toman ale donang ji tu ke matap ang chim nang silitum IPP tum archalo lapen IPP tum ke momota non ke klemason si klembong ko long le sa pujok ia panjenel dum un an ke nil tum klembong damun an ya ding ke nil tum dam si la pen isialam non barnisi nili ke poro alap non nili tum langdam polodang te nili tum ke pila IPP Indigenous People's Party polodang te it's an opposition party. What is the role of an opposition? Role of an opposition ke lage public atum phan ke thanang ya tumlo government ko PC ke klema public tum phan ale do akam tong klema ale gabe akam tong klema government tum ke chok che ko na do ma ke chok along grupo ke chok che long ne tum public tum phan thanang ka ko sensitization kulodang te as a citizen of India, constitutional rights igopila, freedom of speech and expression do. Freedom of speech and expression along what is authentic si niltum niji. Lapen nahano kadu kabi a responsibility. Every citizen's responsibility is to join in the formation of the government. Governance along, aku claim nangi dolan as a duty ke kapilo ke claim nangi bulta me duty of every citizen ke kapilo rata pan government kapilo ke claim ale doma ale avema lapen job chema jong si laso freedom laso rights laso jakong yung si nang kape bob dia pan kabor I pun datang te lapen nang kape bob dia pan kabor I along rada tu kacitu awe pun datang te lake it's not a true citizen ne voting right ke gopin lo ne voting right ke nege ne pan lapen rada tu pan nang kija ake me somja pi kacong wai pensi ne vote ke pi Ame thang aja kong pende government kirul kali ame thang aja kong pende governance ke claim kali rat atu maning kupulo aning ka chit he tu kedo kosi nenita halang lita kado ko bita vote ke chipido je ni phan ni sumar phan ni rat ni kupulo my community security long you on Jong si nilila so ninga chi thepen nili vote chupi dun pen nili phan la pen nili kopolo nili community apan nili rada pan ale ave pulante neta anutinda ningje nang ko je nang lila da claim chokche government of the day kopilo ke claim government of the day ke la pula kusi ke claim rada tu matana ko jo la sola lasi neli pan kajuno nang ko bonte ke tok thap pula te neli proof ke kupilo 18,000 bighas dapat bidalo EPDC apa aku extra 5,000 bighas ke hantu CBG upon 50,000 bighas lapen most importantly
Kupulok, Sainik School, Apan. Kupilo Madakali, what is the benefit that the people are getting from it? Chetok Vok, Donangike. The permanent settled benefits donate. What is the benefits? Landowners of Pilo benefit a lot. Laso consider to Chesong lo, Laben Pini Arianta, Autonomous Council, Carbiano Autonomous Council, clear picture available. Everyone is going for compensation. Everyone is looking for compensation. Compensation, Doma. Compensation, what is the importance of compensation? Compensation, Kulutang te, you may get 1 crore, 50 lakhs, 10 lakhs. How long? Niguan sila sa pwesa tangka chopo na ito. Nang lichulat po ningkani si hini, hem chikim po, garing motor pangplong po. Tangke mo nang lisuatum ke kopila. We have to think beyond. Hala isya satu kan apar si mata parsik na yun. To. Nang li compensation yung si kithinay lo pulutang te, lagi nang li selfish. Because you are thinking only for yourself. You have no thoughts for the children and the grandchildren and generations to come. Survival strategy, Kopil. Secure life. Lifetime benefits. What is the lifetime benefits that the land donors are going to get in exchange for the land that they are giving? Lalo. Kopilo alik along with that. CSOs, civil societies, organizations, various organizations. Don't big little organizations don't big. So people see, lahay atum, nilitum mapan, nilitum ke claim along. You have done well. Mesel lo nang tum claim. Punak choice nang chirap nang chito dun de. Why? Buji je that ma. Ha? Mante kabuji kang tung tema mante buji that chini that pen that chini ne that asom ke acting ma. Pini a leaders yung si ilitum yung si lahay claim play pulatang te. Mo ilitum asumar ke ilitum mapan nang ke sorsar pen lock si ilitum makar jokta. Chomarong ka dun si tip. We will become a curse to the generations that is going to come. Representative, leader, what is the role of a representative? Representative is a person who represents the community. Rata Parvan. Rata Parvan berarti Rata Panflem nangko. Rata Panflem nangko pulutang ke Gopilo. Rata Pan Gopilo oleh. You go through and work according to the constitutional provisions of the rights and privileges of the indigenous people of the land. 6th schedule, arona natin claim no, down no, administration claim pameno. Kopila benefits from masukilong ng Pino. We have so many departments. Why Carbianlong today is, moving back. Employment. Example is the employment. Sakuri. Kung people see not permanent people ana at Sakuri ko. Why? Itong fund available man. Don't we have enough fund to give to the appointed youths? Example, government college. Just one example, government college. Post do ada. Ako claim mo lumatan siya permanent people. Kumano handa ke claim ke? Ili tumamunik ke. Indigenous people, the youths of Carbianlong and Dimang South. Permanent people. Permanent job. Later, pinanganak from Juning Silon. 10th exam.
special tet for SCST. Atum pachon pro lo, talk lo, appointments ko na. Creation of the post ko na. Abi, Joe, so thang budante doping lo ilitum kar biam long ke. Lasi, nilitum ke awareness tibong lo. Lapen people bombo. Lapen various organizations leaders atum han ako kachuning ring tiga lapuan lo. Chingrum no. It's time that we come together. Coming together, pulutan de gupilo, is a beginning, and working together is a success. Claim what is success do po? Kung people si pini youth sa tum ha Chennai tango Hyderabad tango pilo dam na po. Ha? Adak dam po, chocolate po dam po. What do they get? Ilitum technically, well trained ba ilitum asumar youth sa tum dam. Technically well trained at kidam, that is a different case. 10 pass, graduation with a simple degree, dampo adapo kilo, apos kilong dampe. Simple. Pulutan te lada karbiang mo may tangalong lealong development ba no? We are not against development, solar project or this or that project ba no? Set up with the purpose of uplifting the indigenous people. We are not against any developmental work. Let's be clear with that. Let's be clear that IPP is not against any development, schemes or projects that the government brings. But we strongly condemn if such schemes or projects does not supply enough benefits to the people. Ito mo hanggang siya, ali-ali putang tigil pilo. No need. We don't need. So, say in English. Sorry. So, say, I, as a spokesperson, English problem, I am really, saddened to know about the truth and the reality of, the present cardiac law. Now, the fact is that we IPP had come up with a plan of, making aware of the people the rights and privileges that we have in our constitution, the 6th scheduled constitution. If today someone does not sacrifice, the future of tomorrow will be doomed. It is so sad indeed to see the realities of Caribbean law, that despite the, rights and privileges that we are vested with constitutionally, we are, in a situation that we have, you can't speak anything. I feel sad for the person who complained against me when I wrote the fact about the Autonomous Council. If I'm wrong to say that Autonomous Council KAC had given 18,000 bigas to APDCL, we have the proof. If I'm wrong saying that the solar project is zero benefit to the people, and this is the proof. Where in white paper has APDCL and Autonomous Council of Caribbean agreed, to have
greater benefits given to the common people, the landowners, the landowners. We demand a permanent, settled, benefits to the people of Cagayan. We are not raising our voice for fun. We are not raising our voice simply to gain, public, notice. We are standing for the rights of the people. We stand for the rights of the people, and we will stand and we will continue doing that. For months, since 2023, this project and various other projects have come to, a proposal with KAAC. And who has raised voice against it? Who had the guts to, dig or go deeper into the system and find out the real, benefits of the people? Only IPP did. IPP stood. We studied. And we have come to a conclusion and dug out the reality, brought out the reality, the fact, the true color of what is and what is not. We have gone to UN through Representative Dr. Annabel Bara, Asian representative to UN. Through his guidance, we have come to NCST. NCST, why we have gone to NCST? Because the rights of the indigenous people over the land is being distorted, disturbed, taken away almost. Today we don't have the rights. Almost. Our rights is being infringed. Who will stand against this? We have to go to ADB. Yes. Asian Development Bank. We have complained to ADB, Asian Development Bank, Philippines, the headquarters Philippines, and we have received all the facts. This is the DPR we have received. APDCL had prepared a DPR in which a mention we have is we don't have any benefits with the indigenous people. Now, I would like to suggest the people of Carbianlong and Limaha South to go through and say this is right, this is wrong. And if what we are doing is wrong, you may give us a proof. Now ADB, we have complained ADB because ADB is a financing agent. We feel pity for ADB because they are being cheated. Improper documentation of the system that is made by APDCL with collaboration of the KAAC. So we have invited the ADB Philippines review panel. They came and they have witnessed the reality, found out the reality, and we are waiting for the final, report. And soon we are going to get the report. Will be publicized on 28th of this month, and you will know that it will be available to the public. And we are also inviting ADB, a special team, from Philippines to come and study, to come and witness, to come and find out the real fact of what we are, what we have been complaining about. This is the base why I have written, most of the time, sensitizing the people over the system of Autonomous Council Carbianlong. When I'm accused of blaspheming about the Autonomous Council chief, CEM, Dr. if it is not through him, who can come and get land in Carbianlong?
If it is not through him, who has the guts to come and acquire the land of Karbianglong? Today I say bluntly, saying that, see, as the head of the Autonomous Council of Karbianglong, he is responsible in so many ways. Take it, for example, education. What is the standard of our education? What is the literacy rate in Karbianglong? Job opportunities. What is the creation of job opportunities in Karbianglong? Today when we see, we feel pity to those contractors, indigenous contractors. They are crying. Years they have been waiting to have their payment received. I'm not just speaking in the air. Everyone knows that. Non-payment of the, teachers, employed without payment, no salary, and they have to go every day to attend to their work. Are they surviving with the breath of that they take, the air and the water that they drink? No, we should be very, very serious about this. And I urge the various organization leaders to take serious into these matters. And let's come together, cooperate. You may be belonging to different organizations, but the issue is the same. The truth is the same. If we don't do what our homework is today, we are responsible for the downfall and destruction of our society tomorrow. Yeah. And I specifically say, when I said I'm wrong in saying I have written, I have the proofs. For example, our CEM, our Karbianglong Autonomous Council has, and when I said acquired so much of land, am I wrong to say that he has a rubber plantation in Hidintero? He has a tea garden in Chokyola and Umrongso. He has, a big farm in Disama, in Langkaijan. Then Guwahati. Then we have, this is again in Rongtia, Matibaung. So, am I wrong to say the fact, what is existing? So we have a serious concern over this and we want the public to know. And it is so mean to have misunderstood what IPP is doing. IPP will never give up. As IPP started to fight for the people, the rights of the people, indigenous people, we will continue and we will strive no matter what comes. So, once again, thanking you, dear media persons, media fraternity, for having patiently listened to us, and hope this message reaches far and wide Karbianglong and Autonomous Karbianglong and Dima Hasao, and the people get into the system of knowing their rights and privileges and have the guts, the courage to stand for themselves. Thank you. What is your point of view on it? Is recently on some news channel, media channels, they saw that ED was entered the CM Dr. Tuliram Rohan's house. So what is your point of view as a party on your side? What do you want to say? Because before some time you already expressed that he have some bagans and something like that, farm also. So what is your point of view about that topic? As long as it is legal,
as long as it is clean, we don't have nothing against the person. But when you ask about ED and it's the person issue, we say that if a person is to be judged, let the law be applied. Let the law be applied, because we know for real what the social media has already dug out and exposed. The building that he has constructed in Guwahati. We have Rongnihang, I think Rongnihang, right? Rongnihang, and his farm in Disama. Yeah, the public knows. I'm not just speaking in the air. And truth always comes out. And justice is always rewarded accordingly. So we hope that justice to the indigenous people is given when such a leader is found manipulating the rights of the citizens and also the constitution and his chair, his power. When he misuses his power, it will be the constitution, the law that will judge. So, yeah, anything more? What will be your next step towards the indigenous people for the help for this Caribbean? It means I want to ask you that what is your main point for next step? What you will do? As I said, we are for indigenous people of Caribbean Long and autonomous Caribbean Long and Dimah South, and we have started. And as we have started, we will continue doing this. And our next step would be, we would be, going deeper into the system and bringing about the changes in availing, rights, privileges, what is vested constitutionally to the people. Thank Yeah. you. एक मिनट माइक तो ट्रांसफर करी बोली माइक्रोफोन कॉलर যিমানখিনি ক'বলগীয়া তেখেতে ক'লে স্পষ্টপাৰ্চনে মেক্সিমাম কথা আপোনালোকে স্পষ্টপাৰ্চনৰ পৰা পালে। এতিয়া মই কিছুমান অলপ ইয়াৰ তেখেতৰ লগত এড কৰিম। তেখেতে যিমানখিনি কোৱাৰ ইয়াৰ যিখিনি গৈ পোৱা নাই মই সেইখিনিহে এড কৰিম। আমি NCST লৈ আমি পেটিশ্যন ফাইল কৰিছিলোঁ ছেপ্টেম্বৰ 1 আমি ফাইল কৰিছিলোঁ। তাৰ পাছত তেখেতে ডিচেম্বৰ 5 নটিচ এটা বিচাৰিলে যে ৰিপ্লাইটো বিচাৰিছে, কনচিলত বিচাৰিছে, এপিডিচনৰ পৰাও বিচাৰিলে ৰিপৰ্টটো কিয় কেনেধৰণৰ লেণ্ডটো ইকুৱেশ্যন কৰিলে, ফৰ্চেবলি কৰিছে নে নৰ্মেলি পাইছে নে কেনেধৰণৰ এলটমেণ্ট পাইছে, সেই গোটেইখিনি NCSTৰ পৰা কাগজ NCSTৰ পৰা কনচিললৈ চিঠি এটা দিছে। সেই চিঠিটো আমিও পাইছোঁ, মোকো দিলে। আৰু তাতে মানে তেখেতসকলে কৈছে যে স্পষ্টকৈ তেখেতসকলে লিখা আছে যে according to 1959 মিকিৰ হিল ডিষ্ট্ৰিক্ট লেণ্ড ট্ৰান্সফাৰ এক্ট মতে লেণ্ড দিব নোৱাৰে বুলি স্পষ্টকৈ লিখা আছে। কিন্তু সিহঁতে কৈছে যে ইচি এক্সিকিউটিভ কমিটিৰ ডিচিজন লৈ আমি চ'লাৰ প্ৰজেক্টৰ কাৰণে আমি দিয়া হৈছে বুলি। সেইদিনা যেতিয়া হিয়াৰিং হৈছিলে 25 অক্টোবৰত যেতিয়া NCSTয়ে হিয়াৰিং কল কৰিছিলে, তেতিয়া আমি এটেণ্ড কৰিছোঁ, দুজনে এটেণ্ড কৰিছিলোঁ। তাতে মই কৈছিলোঁ যে এক্সিকিউটিভ ডিচিশ্যন লোৱাটো সেইটোতো ল' নহয়, সেইটো ল' নহয় বুলি ক'লোঁ। আৰু তেখেতে NCST চেয়াৰমেন ছাৰে ক'লে কিমান বছৰলৈকে আপোনালোকে এগ্ৰিমেণ্ট কৰিলে, ক'লে যে 90 বছৰ। ছাৰে 90 বছৰতে 5 জেনেৰেশ্যন তেখেতে অলৰেডি ক'লে। যে ইমানখিনি যে ক'লে যে মই সেইদিনা ক'লোঁ যে APDCLকতো আমি বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰোঁ। কিয়? লাংপি হাইড্ৰ' প্ৰজেক্টটো জাষ্ট 3-4 মাহ আগতে 28 জনৰ লোকেল যুৱকসকলক টাৰ্মিনেট কৰি দিছে। কি
বিশ্বাসত যে আপোনালোকক আমি ল'ব পাৰিম নম্বৰ 1 নম্বৰ 2 আকৌ কৈছোঁ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল 1 টকাও ৰেভিনিউ নাপায় সেইটো প্ৰজেক্টটো লাকটিক প্ৰজেক্ট যদি আপোনালোকে এতিয়াও কিন্তু আকৌ আপোনালোকে মাটি বিচাৰি আছে আমাৰ পৰা এইটো গোটেই অসমৰ ইণ্টাৰেষ্টৰ কাৰণে বিচাৰি আছে ট্ৰাইবেল মাটিটো আপোনালোকে কৰিব নোৱাৰে ট্ৰাইবেলৰ মাটি যদি আপোনালোকে কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে ট্ৰাইবেল ইণ্টাৰেষ্টত থাকিব লাগে এতিয়া NCST তেখেতসকলে এপিডিচিএল ৰিপ্লাই দিছে আমি কম্পেনচেশ্যনটো আমি দিম কম্পেনচেশ্যনটো আমি দিম কম্পেনচেশ্যন ডাঙৰ কথা নহয় চেয়াৰমেন ছাৰে ক'লে কম্পেনচেশ্যন ডাঙৰ কথা নহয় আমি ট্ৰাইবেল মই নিজে ট্ৰাইবেল মানুহ আছে ট্ৰাইবেলৰ মানুহ কেৰেক্টাৰ্ছটো আমি গম পাওঁ কম্পেনচেশ্যন পইচা পোৱাৰ লগে লগে গাড়ী কিনিব মদ খাব মদৰ লগত আৰু কি হ'ব পাৰ্মানেণ্ট কি আছে কণ্টিনিউৱাছ পাৰ্মানেণ্টলি আপোনালোকে কি আছে এইটো কম জিৰ' এনচাৰ নাই মই এই কথাখিনি ধৰি লওঁ তেতিয়া ছেকেণ্ডে ক'লে যে আপোনালোকে যে ডিষ্ট্ৰাক্টিভ প্ৰজেক্টটো কিয় হৈছে আপোনালোকে নৰ্থ ইষ্ট কাউন্সিলত ইমান টকা আছে ট্ৰাইবেল ভোটৰ কাৰণে প্ৰজেক্ট লৈ কিনে টকা লৈ যাওক চেয়াৰমেন ছাৰে কৈছে যে আপোনালোকে ট্ৰাইবেলৰ আণ্ডাৰমাইন কৰি প্ৰজেক্টটো কৰিব নালাগে এতিয়া সেইদিনা প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী যোৱা নাই কোনোবা ৰাজেশ্বৰ পেৰাং ছেক্ৰেটাৰী তেখেতে কৈছে PWD ইনচাৰ্জ থাকে ছেক্ৰেটাৰী ই ৰেভিনিউ ইনচাৰ্জো নহয় তেখেতে সময় বিচাৰিছে যে ছাৰটো গা বেয়া হৈছে গতিকে আজিতো এইখিনিতে আমি ক'ব পাৰিম গতিকে এতিয়া চাওক আমি ট্ৰাইবেল মানুহৰ কাৰণে মাটি বিচাৰিছিলোঁ আমি 2015ত 600 ষ্ট্ৰীমিছ অৰ্গেনাইজেশ্যন মিলিটেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন যিবিলাক অলৰেডি মেইন ষ্ট্ৰীমৰ অহা কিতাপ আমি ডগৰা ৰেজিমেণ্টলৈ আমি প্ৰপ'জেল এটা দিছিলোঁ তাতে 12,000 বিঘাত আমি মাটি বিচাৰিছিলোঁ আৰু সেই ৰাবাৰ প্লান্টেশ্যন আৰু টি প্লান্টেশ্যন এখন হৈ পেলাই দিব বিচাৰিছে দেই এইটো ডগৰা ৰেজিমেণ্টে কাউন্সিলো লিখিছে যে আপোনালোকে এই 600জন মানুহৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে আপোনালোকে মাটি দিয়ক 20 বিঘাকে আমি এই যুৱসকলক যিবিলাক মেইন ষ্ট্ৰীমত আহিছে সেই ল'ৰাসকলক আমি ৰাবাৰ প্লান্টেশ্যন নহ'লে টি প্লান্টেশ্যন আমি দিম বুলি কৈছিলে আৰু এখেতক ছেটেলমেণ্টলৈকেও লিখিলে ছেটেলমেণ্টলৈকে CMA লিখিলে কিন্তু সেই সময়ত নিদিলে তেতিয়া কৈছিলে যে যদি এই প্ৰজেক্টটো যদি কৰিলে ৰাজেন টিমুকে একদম ডাঙৰ ইয়াত মানে 600 কেডাৰ্ছ বোলে ষ্ট্ৰীমিছ অৰ্গেনাইজেশ্যন যিবিলাক মানে অলৰেডি মেইন ষ্ট্ৰীমৰ হালৰাকেইটা ৰাজেনৰ লাইনত আহি যাব বুলি কাগিয়াং তেৰাং আছিলে তেতিয়া ডেপুটি চেয়াৰমেন আছিলে কাউন্সিলত সূৰ্য ৰংহাৰ তেতিয়া PHC মেডিকেল হেল্থ EM আছিলে তাৰপিছত হৰেন সিং বি তেতিয়া MAC আছিলে ন MAC আছিলে তেতিয়া সি পাপাৰ পৰা যেতিয়া জিকিছে কিন্তু এই দুজনটো কংগ্ৰেছত সোমাই গ'ল এই দুটাটো কংগ্ৰেছৰ সি যোৱা নাই হৰেন সিংকে তেতিয়া এই কৈছে যে সেইটো মানা কৰিছে লাষ্ট ডগৰা ৰেজিমেণ্ট COয়ে কৈছে যে ঠিক আছে এলটমেণ্ট দিব নোৱাৰিলেও NOC-টো লৈ ল'বা যে আমি এই 600জন ল'ৰাকেইটাক পাৰ্মানেণ্ট ৰিহেবিলিটেশ্যনৰ কাৰণে ছেটেলমেণ্টৰ কাৰণে আমি ৰাবাৰ প্লান্টেশ্যনটো দিম বুলি কৈছিল তেখেতে লাষ্ট মিষ্টাৰ তুলিৰাম ৰহাঙৰ ওচৰত গৈ কিনি কালাচী হাঞ্চিয়ে কথা পাতিছে তেখেতক এই কথাই কৈছে যে চাওক এইজন ছিগনেটৰী দেই UPDS সকলেও মানা নাই সূৰ্য মানা নাই কাংগিয়াং তেৰাং মানা নাই আৰু হৰেন সিং বে মানা নাই গতিকে তোমালোকে তেখেতক কথা পাতাও সেইকাৰণে মই দিব নোৱাৰোঁ বুলি ক'লে আকৌ তেখেতে লাষ্ট কৈছে ঠিক আছে ছাৰ NOC-লৈকে দিয়ক যে আৰ্মি তলৰ পৰা যিটো ফাণ্ডিংটো কৰিব এইটো আমি একো নকওঁ আপোনালোকে কৰক বুলি এইটো NOC-টো এটা কাগজটো লিখক বুলি কৈছে সেইটোও নিদিলে এতিয়া কৰ্পৰেট কোম্পানীটো কি কৰ্পৰেটটো মানে 1000 বিঘা নহয় 20,000 নহয় 1 লাখ বিঘাও দিব ৰেডি আছে কাৰণ কিয় তাতে যে সেই পইচাবিলাক পাই যায় হেৰাফেৰি কৰিব পাৰে এই হেৰাফেৰিৰ লগতে দৌৰি থাকে এতিয়া সৈনিক স্কুল 100 কোটি এইটো হেৰাফেৰি কম্পেনচেশ্যন পাব সেইটো লৈ পেলাই দৌৰা দৌৰি এতিয়া ঠিক এইটো কি নাম আছিলে CBGও 50,000 তাতেও পাব বুলি কৈছে সিহঁতে কিন্তু ফিউচাৰ যে বেনিফিট সিহঁতৰ এৰি দিছে ফিউচাৰ বেনিফিট কি হ'ব এই মাটিবিলাকে লছ হ'ব সিহঁতে কৈছে যে আমি সব কাম কৰিব পাৰোঁ কাউন্সিলে সব কাম কৰিব পাৰোঁ মাটিৰ ওপৰত আমিহে মালিক বুলি মালিক নহয়তো
মানে পাৰ্চনেল প্ৰফিটৰ কাৰণে যি হ'লে কৰিব যি হ'লে কৰিব পাৰ্চনেল ফাইনেন্সিয়েল গেইন হ'লে যি কৰিব লাগিলে নিজৰ মাইকী এৰি দিব এনেকুৱা মানে এনেকুৱা সিহঁতৰ খেল খেলি আছে এতিয়া চাওক এই কথাটো লৈ আমি তেতিয়াও কৈছিলে তেতিয়া যিদিনা হিয়াৰিং হ'ল তেতিয়াও কৈছিলে যে এতিয়া 18,000 বিঘা নহয় 20 5,000 বিঘাও কি APDCL আকৌ দিছে টোটেল 23 আৰু কি 5,000 টোটেল 23 আনাদাৰ্স আকৌ PPP কাৰণে পাইলট প্ৰজেক্টৰ কাৰণে আকৌ বিচাৰিছে সেইটো হ'ল এইটো থাৰ্মেল প্ৰজেক্ট পাৱাৰ কাৰণে 5,000 লিটাৰ বিচাৰিছে APDCL টোটেল আপোনাৰ 30,000 বিঘা ওচৰচি যাব 1 লাখ বিঘা ওচৰচৰি এতিয়া সিহঁতে অলৰেডি ডিলটো কৰিছে ভিতৰৰ পৰা ডিল হৈছে ফাইনেলাইজ নহয় অলমষ্ট ডিল মুখে মুখে ডিলটো হৈছে কিন্তু মুখে মুখে ডিল লগত কি ডিল হৈছে এইটো গম পোৱা নাই কিন্তু ৰাইজে গম পাব যে লাগে যে এতিয়া যে কাৰ্বি আংলঙৰ যে এইটো মাটিৰ খেল খেলি আছে মাটিৰ মানে ইয়াতো গ্ৰেপিং খেল খেলি আছে এতিয়া সিহঁতে কৈছে আমি মাটিৰটো লেণ্ড বিলং টু কাউন্সিল গতিকে আমি যি ইচ্ছা হ'লে এইটো কৰিব পাৰিম কিন্তু এইটো ভুল ধাৰণা এতিয়া কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজে গম পাব লাগে যে কাৰ্বিৰ মাটিৰ মালিকটো কাউন্সিল নহয় আমি কিয় লেণ্ড বিলং টু কাউন্সিল বুলি সিহঁতে কোৱাটো কি সিহঁতে ভুল ধাৰণা কৈ আছে মাটিৰ মালিকটো সিহঁতে হ'ব নোৱাৰে ইণ্ডিজিনাছ ট্ৰাইবেলছ মানুহে ইয়াৰ মাটিৰ মালিক অনাৰশ্বিপ কিয় দিয়ে লেণ্ড বিলং টু কাউন্সিল মালিক আমিও অসমৰ মাজত আছোঁ অসমৰ ভিতৰৰ কাৰণে থকাৰ কাৰণে যে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে একো ইণ্টাৰভেঞ্চ কৰিব নোৱাৰে মাটিৰ ওপৰত মেনেজমেণ্ট এলটমেণ্ট ট্ৰান্সফাৰ যিকোনো হ'লেও কাউন্সিলে কৰিব তাত ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে কৰিব নোৱাৰে সেইটো কাৰণে লেণ্ড বিলং টু কাউন্সিল এতিয়া সিহঁতৰ ভাই উল্টা বুজি আছে আমিয়ে মালিক আমি যি কৰিলে যি ইচ্ছা হ'লে এইটো কৰিব পাৰিম বুলিহে এইটো লাইনতে গৈ আছে গতিকে ৰাইজে এইটো মিছইউজ কৰিছে মানে পাৱাৰ মিছলিড কৰি আছে ৰাইজক মিছলিড কৰি আছে লাচি নিলি পুংটো মাকে ৰাত আতুম বাং বুজি না পো যে লাকে কাদু এটা মিছলিড কৰি বল লংলে আই বুকে লাকে ইন্ডিজিনাস ইংলো আসো হে তুম হেলো লংলে আমাৰ লিগলো ইলিতুম আসামো নদুন গপ আসামো নদুন গপ পছি ল্যান্ড বিলং টু কাউন্সিল দাপনে স্টেট অফ অটোমাকে লংলে কে থাক কে বাক বাকে নাংচিও দুন্দে লাসো পছি ল্যান্ড বিলং টু কাউন্সিল নন বাকে ইলিতুম বাকে ল্যান্ড বিলং টু কাউন্সিল মাটি হ kasi lasu maning ke hangling lo posi ilitum bang ra tu make matharo ahok pet ke lakali lasi kadu wena sini nangji long le hai pu ke nangli bang lo long le tu nangli pota ke nai pota mane nangli lo pota nangli long le ke do pusat bisa claim ki do adin ke nangli ke pota ke eligible lo long le athe authority ke council bangsi lake pota ke ipo lo nangli si simple example kana নীলি গাড়ী ইসি চেনাবো গাড়ী কে নীলি গাড়ী লব মই এটা গাড়ী কিনিছো গাড়ীটো মোৰে হয় অনাৰশিপ মই কিন্তু মোৰ নিজে আৰসি টো ইস্যু কৰিব নোৱাৰি সেইটো মোৰ অথৰিটিজ পৰা যাব লাগে দ্য সেম থিং ইটো একে কথা লাজি লংলে মালিকে ট্ৰাইবেল আতো সি লংলে কে আইন খুলো লাজি নিল তোমাকে আন পাটিং হইলো লাজি নন কে লাগ জিলা নান তবে নিল তোমাকে লংলে ফেলাঙা বাকে এটো আচাপতি যে বাট রা তোমাকে মাংহু নানে lapan kimang heda segitu nanti non menolong ke BJP सरकार atau non BJP सरकार pasal BJP सरकार dah kali lagi tim Karbi Anglong सरकार ya BJP सरकार dah itu BJP workers বিলাক তো বুকতে আছে খাবই নাপায় গাড়ী বন্ধ দিয়া মানে বিচি আছে কিছুমান মানে মণ্ডল বলে প্ৰেসিডেন্ট কোনোবা সেক্ৰেটাৰী বলে সিহঁতৰ গাড়ী বন্ধকে দিয়া আছে সব ধাৰ লৈ গাড়ী এটা বন্ধকে দিবলগীয়া হয় গৈছে ইয়া বিজেপি চৰকাৰে না মানে এনেকৈ চলি থাকিলে লাহে লাহে কাৰ্বি আংলঙৰ মাটি মানে ট্ৰাইবেলৰ হাতত নাথাকিব গোটেইখিনি যাবগৈ এনেকে গুচি যাব এতিয়া হেনে কৈ সব জায়গাত তিন কাৰ্বি আংলং যাৰ তিন কাৰ্বি আংলঙত থাকিব কিহে জয় জয় মই পুৱাই পাই আছে নোপোৱাই নাই এটা বিজেপি ওয়ার্কার বিলাক সব নাই এটাটো ভাত ৰাতি বলে ভাত নাই বলে চাউল নাই বলে মোৰ ল'ৰা ছোৱালী বলে টিউশন ফিজ দিব পৰা স্কুল ফিজ এডমিশন ল'ব পৰা নাই বুলি ম্যাক্সিমাম আমি তো টিম কাৰ্বি আংলং নাই বিজেপি নাই আমাৰ নিজৰ লাইনতে আছো আমি তো এইটো কোৱা নাই ঠিক আপোনালোকেও এইটো কোৱা নাই মিডিয়া পাৰ্সনও কোৱা নাই কিন্তু সিহঁতৰ যিবিলাকে সদায় বিজেপি জয় জয় মই বিলাক কোৱাকেতো নাই তে কি বিজেপি কি দাল কৰি আছে আপোনালোকে হা বিজেপি কৰি কি পাই আছে হে যে 56 57 বিকুট হেৰি মানে কুবাই থাকলে নহব না লাসি নিৰি পুংটো বাংকে la BJP lo gedo do chon pro tu ta hai chere lo kali terani phana lagi jor po ke non ke nali bondok gari bondok cipia lo nali he nali long le bondok cipilam lo
গাড়ী জিপি গাড়ী এটা বন্ধ কিলালো বিজেপি টপ লিডাৰ গ্ৰাছৰুট টপ লিডাৰ ওলা সিহঁতে গাড়ী বন্ধক দিয়া আৰম্ভ হৈ গ'ল মাটি বন্ধক আৰম্ভ হৈ গ'ল বিজেপি থাকিলে বন্ধ নহয় মাটিও বন্ধ হ'ব গতিকে সেইটো লৈ যাতে নাযায় আপোনালোকে নিজে ভাব মাটিটো এনেই বন্ধক দিছে লাষ্টতো এতিয়া কৰিব লাগিব গতিকে এইটো আপোনালোকে চিন্তা কৰিব লাগিব নাছিলৰ নীলিটো বাংকে IPP এইটো বাংকে সেই ফৰমানসি কাৰ্যালয় আমি IPP টো আমি নিজৰ ৰাইজৰ কাৰণে আমি মাটিটো কেনেকৈ সেভ হ'ব লাগে মাটিটো কেনেকৈ সুৰক্ষা হ'ব লাগে যাতে কৰ্পৰেট কোম্পানীলৈ যাব নালাগে সেইটো লৈ আমি ষ্টেণ্ড হৈছোঁ এতিয়ালৈকে ষ্টেণ্ড হৈছোঁ ভৱিষ্যতেও ষ্টেণ্ড হৈ থাকিব ইমান কৈখিনি আৰু ইমানখিনি সমাপ্ত